Pendant 4 ens après mon divorce difficile. G perfectionise l'art de me fonder dans l'arrière plan. A 63 ens, on commence à croire que si faire tout petit est simplement une partie naturelle du vieillissement. Mais une seule soirée dans un chalet isolé, au bord d'un lac à tout chingé, prouvant que les secrets que nous cachons à nos propres familles ont une étrange façon d'exiger d'erreur intendus. Mon voyage vers l'insignifiance avait commencé bien avant l'effondrement de mon marriage de 31 ans. Quand on passe des décennies à s'y retracer pourquoi son partenaire puisse s'y sentir grande, cela devient un réflexe inconscient. J'avais complètement oublié la jeune fille audacieuse de 22, ans qui avait autrefois été un billet à l'air simple pour l'Europe avec rien d'autre qu'un diplôme en arts, sans valeur et un besoin désespéré de tester ses propres limites. Cette fille impulsive avait fini par passer huit années vibrantes au cœur de la France, loin des piges à touristes. Jimmy suis immergé dans la culture, maîtrisant la langue par pure servitude et travaillant dans un restaurant local ennemi. Les vendeurs des marchés matinox et les habitués obstinés du bistrot sont devenus mes impitoyables professeurs de langue, façonnant mon accent jusqu'à ce que j'y parle avec leur rythme exact. Puis j'ai rencontré Julien, un ingénieur canadien en mission temporaire à l'étranger, et tout ma trajectoire changé instantanément. Il m'a fait tourner la tête, et quand son contrat s'est terminé, j'ai volontairement abandonné ma vie étrangère pour le suivre en Amérique du Nord. J'ai échangé mon esprit d'aventure contre la routine tranquille d'une femme au foyer de banlieue, enterrant mon passé si profondément qu'il semblait appartenir à un fantôme. Notre fille, Clara, agrandie en intendant des références passagers à mon séjour à l'étranger, mais cela restait pour elle un fait anecdotique abstrait. Ma maîtrise du français est devenue un riddle privé, chuchoter uniquement à mes plants de jardin, quand la solitude dans mon mariage devenait trop lourde à porter. Julien a passé des années à ranger ma confiance avec des remarques subtiles et blessantes, me convainquant que ma voix n'avait tout simplement pas d'importance. Au moment où Julien m'a quitté pour une femme plus jeune, Clara était une designer à succès fiancée, un homme charmant nommé Adrian Vance. Adrian était un ressortissant belge qui venait de s'installer, et bien que je n'y allais à rencontrer que brièvement, sa dévotion envers ma fille était indéniable. Les problèmes ont commencé quand ses parents aristocratiques ont traversé l'Atlantique pour une grande présentation familiale. La mère d'Adrien, Vivian, et son père Arthur, ont organisé une escapade de week-end somptueuse dans une propriété de luxe au bord de l'eau en pleine nature pour nous rencontrer. En conduisant jusque-là, mes nerfs étaient complètement brisés, amplifiés par des années de négligence émotionnelle. Je me sentais profondément inadéquate, terrifié que mon existence, simple et solitaire puisse, d'une façon ou d'une autre embarrasser, ma fille devant ses futurs beaux-parents sophistiqués. Quand j'y suis arrivé, Vivian m'a accueilli avec ses bisses superficielles et glaciales, que les Européens essaient utilisant pour établir leur domination. Elle était drapée dans des soies caoutchoukeuses, et du lin télé, ayant l'air complètement déplacé dans les bois. Arthur m'a serré la main avec raideur, prenant immédiatement le contrôle de la pièce, avec l'arrogance hautaine d'un homme habitué à juger tout ce qui l'entoure. Au coucher du soleil sur l'eau, les véritables dynamiques de la soirée ont commencé à s'y dévoiler. Les vents parlant en anglais impeccable, mais ils passent fréquemment au français chaque fois que Clara quittait la pièce, supposant que personne n'y pouvait les comprendre. Ils en avaient absolument aucune idée que j'y comprenais chaque syllabe de leurs conversations chuchotées, et ils n'y prenaient pas la peine de demander. Pendant que Clara s'occupait du dîner à l'intérieur, Vivian s'est penchée vers son mari et s'est ouvertement moquée du caractère rustique de notre hébergement. Arthur arrivait doucement, ajoutant avec dédain que les Nord-Américains manquaient de vraie culture et utilisant la nature sauvage comme un pauvre substitut. Je suis resté complètement immobile, remuant tranquillement mon vin blanc, les laissant croire que leurs mots cruels étaient entièrement en sécurité dans leur forteresse linguistique.
La cruauté escalade quand Adrien est revenu sur le pont, et Vivian a remarqué avec désinvolture que Clara semblait erder une fille simple et puis raffinée. Adrien a immédiatement défendu sa fiancée, ordonnant sèchement à Samir Denis plus, jamais utiliser si ton condescendant. Vivian a simplement ri, affirmant que la simplicité était un trait admirable pour une femme du milieu limité de Clara, mais laissant complètement stupéfaite. Quand nous sommes déplacés à l'intérieur pour le dîner, le plan de table est délibérément isolé à l'extrémité de la table à côté d'Arthur. Clara avait passé des jours à perfectionner un boeuf bourguignon classique, qu'Arthur l'avait parlement en anglais avant de s'y retourner pour m'analyser. En apprenant que j'étais une professeure d'anglais au lycée récemment retraité, son intérêt a disparu instantanément, et il a détourné le regard avec un ennui total. Si retournant vers sa femme, Arthur a murmuré en français que le manque de raffinement de Clara prenait en fin tout son sens. Il a remarqué que j'y semblait erder une femme assez ordinaire qui en avait clairement jamais dépassé son petit jardin. Vivian a doucement acquiescé, notant que certaines personnes sont simplement contents de vivre des vies minuscules et insignifiantes sans une once d'ambition. Clara a remarqué le lourde silence soudain à notre bout de la table, et a demandé si tout allait bien. J'ai forcé un sourire poli, elle assurant que la soirée était merveilleuse tout, en m'efforçant de ne pas laisser trembler mes mains. C'est alors qu'Arthur a porté le coup final, chuchotant à Vivian qu'il espérait que leurs enfants n'y seraient pas alertés par une mere sans aucune base culturelle. Cette déclaration arrogante a brisé quelque chose en moi, fracassant des années de silence auto-imposé, et libérant une force endormie. J'ai attendu que Clara et Adrien portent les assiettes dans la cuisine, nous laissant seuls tous les trois. Arthur était en plein milieu d'une phrase pompeuse quand j'y l'ai interrompu, parlant dans un français parfait et tranchant. J'ai calmement suggéré sous-estimer largement la profondeur des racines qu'il choisissait de ne pas voir. Le silence qui a suivi était suffisamment lourd pour fender la peace en deux. Arthur s'est figé avec son verre de vin suspendu en l'air, tandis que Vivian me regardait comme si elle voyait un fantôme, son visage perdant toutes ses couleurs. Après une pause douloureuse et agoniante, Arthur a réussi à demander si j'y parlais vraiment leur langue. Je lui ai informé que j'avais vécu en France pendant prise d'une décennie, maîtrisant le dialecte dans les rues plus hautes qu'en salle de classe. Je me suis excusé, avec un sarcasme Freud de ne pas l'avoir mentionné, plus tard, expliquant que j'étais simplement curieux de voir qu'ils étaient vraiment. Vivian a faiblement demandé combien de leur conversation j'avais réellement cessé au cours de la soirée. J'y regardé droit dans les yeux et lui ai dit que j'avais tout entendu, leur récitant leurs insultes. J'ai expliqué que même si je n'étais pas en colère, il y avait des limites fermes à établir avant que ma fille n'y revienne dans la pièce. J'ai regardé à travers la table et j'ai fermement déclaré que ma fille n'était pas simple, mais farouchement honnête et remarquablement brillante. Je leur ai dit que son manque de sophistication de façade n'y signifiait pas qu'elle manquait de profondeur, et je n'y tolérais pas qu'elle soit jugée selon leurs critères snobs. Je sentais mon pauls assembler, mais m'avoir resté ferme, commandant complètement la pièce. Ensuite, j'ai tourné mon attention vers ma propre histoire, refusant de les laisser rejeter ma comme petite au sans signification. J'ai fièrement dédalé les années que j'avais passées à naviguer seul dans un pays étranger à 22 ans, construisant une vie à partir de rien. J'ai expliqué que choisir un chemin tranquille pour élever ma famille en efficacité, pas la femme intrépide que j'avais été. La tension dans la salle, à manger est lentement transformée en une humilité profonde et embrassée à mesure que mes mots s'imprégnant. Arthur a passé son verre, sa posture arrogante s'effondrant complètement, et a tranquillement admis qu'ils avaient été terriblement méchants. Vivian a passé ses mains à plat sur la table, offrant des excuses sincères et chaleureuses à moi et à ma fille pour son comportement odieux. Quand Clara et Adrien sont revenus avec le dessert, ils ont trouvé une atmosphère radicalement transformée qui les a laissés complètement confus.
Vivian Emma egrement demandé de partager plus, de histoires sur mon ancien quartier. Abandonnant completement sa personnalité Freud. Clara Emma regardait, avec un choc absolu en intendant Samir parler en français courant, et élégant, pour la toute première fois de sa vie. Plus tard ce soir-là, Vivian est assise à côté de moi sur le canapé, avant que son snobisme en aidait qu'un mécanisme de défense pour ses propres insécurités. Elle a admis que Clara était une femme exceptionnelle, et a remarqué que si elle possédait ma force, leur famille avait une chance incroyable. Si était un beau moment de réconciliation, qui a validé chaque once de douleur que j'avais enduré. Le lendemain matin, Adrien Emma accompagnait jusqu'à mon véhicule, me remerciant tranquillement d'avoir défendu Clara comme elle avait fait. En rentrant chez moi, mon téléphone explosait de messages textes émouvants de ma fille, qui débordait d'une fierté nouvelle pour Samir. J'ai même reçu des excuses formelles d'Arthur, accompagnées d'une chaleureuse invitation de Vivian à leur rendre visite en Europe. Assise dans un parking tranquille sur le chemin du retour, j'ai finalement réalisé que la fille aventureuse de mes 20 ans en avait pas disparu. J'avais passé 4 ans à essayer de disparaître, mais cette confrontation m'avait finalement forcé à reprendre ma place. J'ai 63 ans. J'ai vécu une vie pleine et farouche, et je ne me ferai plus jamais tout petite pour qui que ce soit. Avez-vous jamais eu un moment où vous avez enfin trouvé le courage de rire de cacher qui vous êtes vraiment? Pour plus de ces types, de histoires émotionnelles de vengeance et de trahison, abonnez-vous à notre chaîne Lisa Family Drama. Merci.